If someone told you that you must learn the Arabic letters first before you can speak Arabic, they lied. I never learned the letters first. And شوفوا هلا بقدر أحكي عربي كتير منيح. My mission is simple. Help you speak real Levantine Arabic quickly without being slowed down by the script. Now, I teach through stories. Today, we continue the adventures of our friend Donald Plump. If you haven't watched episode 1 yet, don't worry, but check it out after this video and stay with me until the end. You'll get a quick quiz to measure how much you already understand. Yalla, let's start. But where is Nemo? Nemo? وينك يا حبيبي؟ أنا هون. أنت هون. ممتاز. This is my animagy nemesis, Nemo. Nemo, say مرحبا. مرحبا, Storyinteracters. Nemo is here to model the answers. Repeat after him, or if you feel confident, try to answer before he does. Quick recap, Nemo. E is yes. La is no. If I say a statement, not a question, show me you understand by saying, oh, mashallah, meaning, wow, impressive. Voilà. La, mashallah. Like in episode 1. Got it. I will also be using some simple gestures for Arabic question words. It helps your memory, proven by research. Yalla, let's jump into the story. Nemo, في رجل. هون الرجل اسمه دونالد بلوم. Oh, mashallah. نيمو شو اسمه الرجل؟ اسمه Donald Plump. برافو، الرجل اسمه دونالد بلومب. نيمو ليك دونالد مو مبسوط يا مسكين. Oh, يا مسكين يا دونالد. نيمو أنا مو مبسوط؟ لا, دونالد مو مبسوط. صح، أنا مبسوط. دونالد هو اللي مو مبسوط. بس ليش دونالد مو مبسوط؟ Quick break. How do you say I don't know in Arabic? You say ما بعرف. ما is not. بعرف is I know. Literally, not I know. Nemo, how do you say I don't know? ما بعرف. ممتاز, Nemo. If you're enjoying this so far, hit the like and subscribe buttons. It really helps the channel grow. يلا خلينا نحكي مع دونالد. دونالد يا دونالد. نعم. كيفك يا دونالد؟ أنت مبسوط؟ لا أنا مو مبسوط. لا أنت مو مبسوط؟ لا أنا مو مبسوط أبدا. ليش أنت مو مبسوط؟ عندي مشكلة كبيرة. أنا كبيرة دونالد. مشكلة كبيرة. مشكلة is feminine. نيمو يا نيمو. دونالد هو مو مبسوط أبدا. Oh, يا مسكين. هو مو مبسوط أبدا. بس ليش هو مو مبسوط يا مايك؟ هو مو مبسوط لأنه هو عنده مشكلة كبيرة. هو عنده مشكلة كبيرة؟ أوه يا مسكين. نيمو أنا عندي مشكلة؟ لا, دونالد عنده مشكلة. نيمو أنت عندك مشكلة أو دونالد عنده مشكلة؟ دونالد عنده مشكلة. أنا ما عندي مشكلة. أنا مبسوط. الحمد لله. في رجل. الرجل اسمه دونالد بلومب. دونالد هو مو مبسوط أبدا. دونالد مو مبسوط لأنه عنده مشكلة كبيرة. أنا ما عندي مشكلة. أنا
مبسوط. Nemo, your turn. This time, no translation. Talk directly to me. Use لأنه and be a little creative. تمام. في رجل. الرجل اسمه دونالد بلومب. دونالد هو مو مبسوط أبدا. دونالد مو مبسوط لأنه عنده مشكلة كبيرة. مايك أنت مبسوط لأنه أنت ما عندك مشكلة. If this video helps you understand even one new word or structure, please like, subscribe, and share. It really helps us reach more learners. And if you want to know Donald's next move, click on the next episode right here. We've also added a link to a free lesson in the description. Just drop your email. Now, your 2 quiz questions. Try to answer before Nemo. If you beat him, write "Got you, Nemo" in the comments. Donald, مبسوط أو مو مبسوط؟ دونالد مو مبسوط. دونالد هو عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة؟ دونالد هو عنده مشكلة. Click on the next video. Yalla.